that was not my plan, boss. I didn't want these people's children to be in there naked. Asi zvakazooma muZimbabwe rasta. Vana ivava vakazongochinja. Havana kurovesa. You know, so they found a creative way. Please give me tissue for the generation that's lost. Yes. One of my students is called Jalav. He's, I think, the king of Zimbabwean dancehall and Soldier freestyle. Msaka, comrade, RIP to the one. Oh, is your student? Eh. We'll talk about that as well. And it. Saka, mama wantora manoma ma $5. Ndo manoma. Eh, ndo mari jaja yezvinhu izvozvo. Handiri kugara uchitungwizira chibaba. Yes. Pabhadharwa sei? Handinge ndakaisa imwe mbutsu iwe. Chero kandidhonza vhudzi wafunga kuti ndo mune mari mo. Tachikora. Vandidhonzera mune kamwe kakona, vakundi freestyle vasikana. Wambora freestyle nemaninja turtles here baba wangu. Zero power. Papa ine maninja turtles rasta vachiita kunge vari kudhaya chimwe chibad guy rasta. Vachindifamba rasta. And then this is a bar, so I can't take off my clothes. You understand what I mean? But I feel so good. I would like to apologize to all the people that believed in me, and they woke up on the morning of the holiday, and they happened to see a naked woman in front of them. You know, I'd like to apologize for my participation, but I cannot take all the credit for such beautiful shooting. But sometimes I have to say, isu still generation is now mari. Isu takadya machunks. Prophet Passion ndo akatopinza pa generation vanonyuwana vanotengerwawo mota. Isusu zvataimba isu zvaivakisa imba here zvazvo. Ladies and gentlemen, this is ROKI. ROKI, our childhood legend and still the legend of today. And today we have brought him, of course, to talk about one or two things and then some other things. Tonyason's his public statement here for the first time. But before we do that, ROKI has got a collaboration with Baba Shero yavari kubuditsa manje. Right. And my lyrics acho namboma simply swaka zvikuita nge it was prophetic vanenge vangaona zvinogona nge zvamuchaitika pamberi. Saka tichangokupeka 1 minute yet and then tatapinda munyaya yedu. Welcome ROKI. Murisei kunaye mndaziko. Imi ndimudhara. Ndara. Ndakaenda ndine Maria Rosario. Aiwa, we can't release it in full because right. Number iri harisati rabuda. Zvako. When can we expect this song? Ndoda kuti ndi track it down mkuru. Noti mkuru ane schedule. Mkuru anogara performer. Like people like Aleck. Yes. They work every day. Yeah, they're workaholics. So sometimes you have to he's perfectionist type, you know. So kuvawana Baba Shero, even for like a person that thinks he's famous like me. So kuna needs. Baba Shero avawanike zvekudaro, but toda kuenda tinoshuta. Toda kuenda tinoshuta pa South apa nekuti tinenge tisiri ma illegal immigrants ipapo. Tichange tapinda nemavisa. Tichimba edu nyaya yezvinhu zvinomboitika kuJosa, vanachihoza. Yeah. And how do you feel uchiimba nana Baba Shero? Because of course I know kuti wagara kuri mu industry. Asi kuimbone vamwe wagara vari mu industry vanenge vaine makore akawanda probably kudarika ako. Vari ma legends, vaine status. Say, right. Yeah, legend at status. How do you feel? The honest truth is, if we are both to be seen as legends, yes, I would be greatly Ningaman Kwidziriza as well. Aleck belongs in the category of Madara Angu, you know, because I'm from the Bundu Boys. Okay. My father, Kenny Chacha, is the last living member of Bundu Boys. He's a drummer. He lives out in Scotland. Okay. He, long life is part of his life. They say Bundu Boys, all of them died. But the one I know, called Kenny, of Chichatra village, is still alive out in Scotland. So, that's my dad. So I come from a generation of musicians that were made by musicians, right? We were created. We were designed. For music. I think so.
I see. We are going to look at that in full Right. detail, the music, but right now, like at Mbotanga, the men of the moment. Aiwa, nezveyenezi. Of course, there's a NSC. Ngataure nenyaya, anything can happen. Yes. Anything is possible. A video of you has been trending on social media where we have got a semi-naked lady with you. Uchinzi wewe unenge wanga watyabota but wanga usina kubhadhara. Kusvika mwe musikana azoti nai ROKI une mari. Right. Chii chakaitika pai? Inini handimbode kunyepa murume. Handina mari. I live out in Seke and ndine talendo. Inini inondoraramisa nde chipo. You know. But musiwo ndandinosendiwo. Was rasina basa sini send. Yes. In the great ocean of things, it's just a drop, you know. I'd gotten a tip of $100 at Jamtree. Yeah, Jamtree. Right. My user. You were performing there. Yeah, I was jamming at the Jamtree. Okay. Just before I went to the other place where I was found, which is one of my last stops before I head to Cheetown, and so I go to this other place and I drink there. Yes. So takatanga tabva kuJamtree. Takamboenda kubrother enzim. Yes. Then anazonanga Jamtree, kwamunana Dino, the whole family was there, Macheso, Terry, Madizi, ndatosvika pa bakomanda ndanaki vachitopedza. Handiende kumba. Ndichipiwawo microphone. Saka ndakapotsa ndaita kakunonoka because ndandiri kubrother enzim, you know, many responsibilities. And munhu ane ma schedules akaita ka back to back. Right. Well, let's explain that. Pane zvinhu zvinenge zvinonyatso schedulewa bo pampacho in my management team and stuff, but zvinenge zvakawanda zvikuitika musi iwoyo. Sometimes I want to take time out. Wise up. I'm divorced. I think you know my first wife. We broke up, but we're now good friends. You know, it used to be a tragic story, but now it's just a beautiful story of a good friendship, and we're raising our kids. Yes. Second time, I'm going to Cape Town. Divorced as well. Cape Town. No, I'm laughing at my own situation because it is funny. Yes. It is funny. It is quite funny. But it's like, you know, I'm quite divorced. And then I even had a girlfriend I was living with for a couple of years, you know. Take break because the life of a musician, ikatanga ku affect the life of normal people. You get unlimited alcohol. Sometimes you get unlimited, I don't know, bro. But mumwe muna ningari pepapo, ningesite, so you know. Pani mwana wana akazozombondi ektirana namtaji mwenda umba. So we were on a break, separation. Nambuda pani imwe video isiri iyi mukoma zigo ndikutaurirei. Muna February. Pakuda kama ka video futi. Ndichimanya pa Jameson. Well, girlfriend ndandinayo 2 years in. Zvinhu zvekumusic zvakaita kunge tudoro tuma-strawberry lips tuma-energy wabati waiziva tukatova kuita tichipinda mulife isu todaedza kugadzira kama kaupenyu titega. So mwana abva adhakwa paya bva azodhiniwa akashuta chichi apa pari pabasa chichi. And then ndikatozopedza nakumutiza because angari violent, you know, in it's been a long time, and you know, women will always try and fight you and provoke you and make you do something because mwanto kudzoti ndirowe iye zvino over I can't. Akuti I can't. Pamwe pacho unenge wakatochaja but unoti yatanga panapa. Pauri kuti ndirove, what you mean? Do you mean kurova in the literal sense? Musikana anogona kutaura kuti musikana kana atsamwa anogona kutaura kuti ndirove chibhakera kana uchida. Kana achida kunyazo kuendeza anogona kutaura kuti rova ichi chinhu ichi nditaure rape. So both is really criminal. Iyoyo manje ma-entrapment. Yes. Ndimame ma-crimes anowanikwa kuma-thought crimes. Panoprocesswa intent. What was your intention? Yes. Panga uchiti ndirove uda kuti wada unisungisa obviously kana unprovoka. You haven't broken the law. Yes. Saka rega ndibve.
you know, handisi munhu anoziva nezvemutemo, but when I was a youngster, I was a bit of a knucklehead. You know what I mean, right? Jonas kumaraini kwangu kwaziko kune unotunzi kwaJonas waiziva, and nditori munhu kwaJonas baba wangu. Big up Jonas Village, big up Chacharsdale. But look, we're going to look at all other incidents, and it really seems like this year I'll see a stranger to that kind of drama. But Trumboda exclusively rakaitika up. Alright, chichiri kukonzeresa apa kuti zviitike zvikuitika izvi. Recently I'm single. Yes. Recently I'm eligible. And I've inherited a piece of property. Okay, that's beautiful. And I'm living and I'm doing my chickens and I'm hustling between chickens and turning it into music, and it seems like zvawanika pace manje. Saka pakuita tumashow, you know, zakanaka pakaitawo tumari tuchibatikawo. Tumotera. Saka pane musu uyu watakutaura uyu. Munyowano uyu. Musu wekutanga atazoramba namai wewe. Alright, is separation. Is separation. Because pampacho, are we on a break? Are we on a separation? I don't know, bro. I just need a time. You need a time, probably. You know, that's what I would say to this woman. But I actually do care enough for her to think about what was going on. To me, it was deja vu. Zvakuitika zvazvaitika kunge zvandamboona zvichiitika futi. Nemukadzi mumwe wandaida. Waiza, but uyu munhu wandangosangana naye. Right, ngachidzokere kuGM3 titaure nyaya. Madhiza rova nanarova shamwari. Nakafara shamwari. Nakapfeka kama kabhotai. Tuxedo. The tuxedo. I was feeling like James Bond. In my heart, I was feeling like one of my heroes. You know, every man wants to be like his hero. Yes. I was feeling like, oh man, this is a nice suit. You know, I was feeling good. And then while I was performing, somebody handed me a whole bottle of Hennessy. Now, at club prices, it's like, what, $80 or something? You know, I'm not saying that's a lot, dog, you know? But I'm just saying, I'm a man who's a dad. You know, mwana unogona kumutengera majiggies ne$10 akafara, but apa pokutengerwa majiggies evanhu vakuru, which actually cost quite a lot. Aiwa, majiggies evanhu vakuru, ngatiboti majiggies evanhu vakuru aya atati chirova. Pakakandwa jigi revanhu vakuru nerimwe zibaba mhene dzangu, I love you, you're so rich and beautiful, big up on yourself. Yes. Mukoma nkulu akakanda, mukoma nkulu apa paine mabig dara. All these boys that used to love our music when they were boys, now they're men, they can pay. So pakandwa chichiwaya ndiko kandigwa chifuti zvose zvorira ini ndikuhai futi mukuru. Aiwa, msahla nasi kubatsirana nga-sound engineering msahla mukuru msahla. I've been hanging with my D's a lot these days, you know. Yes. His accent is amazing. Msahla mukuru. Yes, aiwa ndishahla. Msahla, yeah. What do you say? What your bottle? There's a bottle, $100. Yes. This has nothing to do with the staff at the place. Because I came there, I think, sober enough and prepared enough to do work, you know, and it looks like these days that seems to be happening a lot because I'm focusing on myself. I'm trying to improve. I'm trying to delete all the negative influences in my life. I'm trying to focus on things that I'm born for. I'm born for music, boss. Yes. I'm designed for music by the Bundu Boys generation. Yes. I am a child of Chichacha. I'm a child of Zimbabwe. So now I'm trying to actually fulfill my destiny, you know, starting to say, you know, what's my destiny? So, parowa papotora chibhodhoro takuenda kupi ndandataura neshamwari dzangu vamwe vacho takunorwa last beer because tinogara kwakasiyana but town ndo central location. Yes. Sa central location panozita last bar achangopfura wachingonwa wambijana wakananga kwako. Isitogara Harare South, inenge iri Harare South but yato imwe province iseke kai. Yeah, another dormitory. Yeah, Marissa Park, you know. We living good. We're living good. They're fixing the road now. We're living good, baby. We look good. ROKI. Atiswa kutendera around my municipalities. All right. Yeah. On that night, what happened? All right. Ndine mbiri yekukwanza kufunga really. I'm really good at thinking of things on the spot. Yes. One of my students is called Jalav. He's, I think, the king of Zimbabwean dancehall and freestyle. Msakaka, comrade, RIP to the one. Oh, is your student? We'll talk about that as well. Indeed. Yes. Saka in kufunga kana ndo tifunge zvinhu zvikuitika panapa. I'm really good on the spot.
maybe they call me witty, yeah, but I'm good at thinking of responses. Sometimes I'm good at slowing down things. Right. So ngatibve paipa mani pa James Street tataenda nevamwe kunonwa pane bhawa rakazvinotanga kunwa apa. Takapinda taida kuenda kuprivate PVT lounge. Private lounge. Always, yes sir. I Kwe love street private bar. lounge. I love private lounge. Why do you love private lounge? Okay, it's their family. Their family. One of my first students that I taught how to dance. Yes. Later on, she decided to become an exotic dancer. Okay. And then later on, they followed suit. Anonzi Zoe. I don't know names. Zoe, I know names. Pana anonzi Zoe. Mtambi mkuru chaipa idzidze kwe exotic music idzi. Angari mwe munhu watikaita naye basa, watikaratidzana basa. Then pane vanhu vakaita kunge ana Masibanda. Vavari influenced nezvatinoita for a long time. We were part of like the same crew. Taidzidzira kuperforma pabhawa rinonzi paSports Dino. Ibhawa ratatangopiwa tiri vapfana. Saka ndaitraina madance. Zoe akazoti time adiscover kuti kane shape kamunhu ikavo. Isitati ngambozvione waiza taimbori basa kaispina kamusikana kaya. Kaikona kuspina pamai day video kanobuda kachita wemi. Pane musikana anobuda achirwa ma ground moves. Yeah. Chatsvaga video yakaita muisa ipa. Anogona Zoe. So Zoe akabva achiri musikana ere. Handizve ini ndichiri ngowaona vari maybe vavakadzi vevanhu vana unoziva. I haven't talked to her in a while. But that's family, right? Yes. Right. Mfano ndewangu zvekudaro then I make a decision in life yake. Yekutamba madance exotic. Inonzi exotic. Ndakazoenda the side. Asi madays waenda inyara. Alright. Zoe kana behave vachitaura kuti pane murume anonzi Rockford akatibatsira ndaibva ndabuda imomo kana kutoti saka. Yes. Asi kamudandidingwe sei. Because inini ndaida kuti vana vave madance. Asi upenyu zvavo. Vana vakazosurvive. They made something beautiful with the whole thing. They made money. They raised their children. And that's really what we're about. Yes. Surviving, helping, creating creative solutions towards job creation. Mazuva iwayo. Saka pabhawa pepe. Pane vanhu vakawanda vandikaita sei? Vandikadzidzira kana kubatsira kachi. Vamwe vacho ndinotonyara kana kumuona asina kupfeka ndinoti asi basa rawakuita ere mpana. Chitenga doro right. What you want me to do? What you want me to say? But autyere kuti vanhu vanenge vachiona an artist they wouldn't expect them to publicly show their interest. Mazuva ekutanga. Ndaiva nyara vanhu. Kuti izvo zvauchanyara. There was a reason why they are successful guys. Plus, munhu akanyaso repair relationship yedu nevanhu ndi Beverly Sibanda. Yes. Beverly Sibanda akandiradza moyo chaichaiyo pa video yepatati. This is one of my munhu andoziva kuti anogona kutamba. Uyu munhu anotamba achikandwa mari rasta. We've been performing in clubs since I was 19. Urban Grooves would happen in the studios and play on the radio in the afternoon, and we would go into the club. And we're slowly turning Urban Grooves into club music. And that was part of our generation of Urban Grooves. But we're not the pioneers. We didn't start it. Started as radio music. Yeah. So, yes, we were performing in a club. Then, for some people, that's the only option they have. For survival. Ndo zvega zvainazvo. Ndikatozomudza kuti beta utambe alright pane kuti urovese. Beta utambe zvako chamwari. Une chipo zvekudaro. Kune vanhu vane chipo wangu. Uchimuona apa Beva anoita kunge kajirafu so negumbo kudai. But when ROKI went to kudaro, we are going to talk about. Atsuda kuenda kune vamwe vanhu. Tungopraise. Yes. And we are speaking about the connection that I have. I even have some tears in my eyes because these were little girls when I met them. Yes. Now they are women. Yes. They have made a life for themselves. Now there's a whole industry. There's a whole club. Macheso, I want over out of pride, I actually did something. No shock at the Lord and His great, marvelous plan. That was not my plan, boss. I didn't want these people's children to be in there naked. Asi zvakazooma muZimbabwe rasta. Vana ivava vakazongochinja. Havana kurovesa.
You know, so they found a creative way. Tsvagiro kana matissue. Please give me tissue for the generation that's lost. Yes. The generation that's lost. To me, I call them the lost. Yes. That they lost. And I was part of the lost. But now vanhu vachikuona uri tieri. They don't understand why you're tieri. Is it out of pride that you actually raised them, or you regret what they are doing? Vana vakazotambura ivavo vakazosungwa kuti zvinhu zvibude izvozvo vaisungwa nabhevhu vachitamba pastage. Isusu totonyara apa vanga vachitanaunza paredhiyo kuti my daddy, that's ROKI, my daddy. Yes. Then uchitombotanga kugara kuwaterfalls usingapinde mutauni uchikwata kuti uchabatanidzirwa ipapo asi kuziva kuti how vakachinja mufungiro yevanhu vedu munyika inoyi. Vana vevhu vanototoona kunge mapioneers vakachinja mafungiro avo towards adult entertainment. Towards entertainment iyoyo. Saka inini ndichienda kwaya ndinohopawo kuchinja pfungwa idzodzo. Kana uri murume akapfeka suit yeblack nebow tie neboots the black newaistcoat yeblack ubvoenda kugentleman's club. That is a tradition as old as the 1700s. It's andinopinda mune ndakasviba kakunge street kid sha. Yeah, that's why I wore these clothes that I'm wearing right now. Yes. To show you that I was wearing my yeah man, give me some tissue though. I was wearing my let's talk about the people that I feel sorry for. Yes. You know. So anyway, this bar is full of family. Yes. To me. The owner, oh fucking guy. That man, he has given me shows in times when no one gives a fuck. He gave me shows in times when maintenance is on my bum. Vakadzi vatinotaura kuti vari official vandikaroora vaiva vakadzi vevanhu vasingapinde munzvimbo dzadza vakuda kundisungisa. Why? Maybe unenge usina kamari iwe upenyu hwamusician unoziva iwe. But a lot of people, they look kind of like zvekufamba. No, that's just acting, boss. That's just acting. You know, now I'm old enough to be able to tell the truth. It's a life of struggle. It's a life of struggle. A musician life is a life of discipline and struggle. You spend a lot of time by yourself, and the better you'll be getting at your music is how well you can communicate with your own heart. That is okay on that night. Yes. My lack of caring it astounds me sometimes. And as an adult, I'm trying to grow. So this is part of those missions, the unsung. Some of them were my dancers. They ended up as those people, you know what? Some of them even had worse lives. In there, you're going to find girls, say it's an accusation, because I will not be able to say my story if you keep accusing me of things legally. All right. Can I speak my story now? Yeah, you can. All right. Imomo haunona vanhu vari kutsomwa mazvibebi zvinenge zvichitotsomwa. Then moyo wako unogona kutorwadza kana uchimuziva kana waimuziva zvaanga ari. Kana umunza uya kunokuiwo mani iwo. Haiwa kani. Chikoenda kupera bhuzi mwana anenge aine sele mama waiza. Kudhara. Iyo zvimwe zviyakuita ichitase ichiziyama. Richita dapi. Zvave magama baba. Yes. Waiziva. Yeah, munotaura idzodzo neboys kuti Asha. Munotaura neboys kuti wona zvaita munhu yawa. And then kana uri munhu chacha angari munhu anova respect vanhu anovafarira. Ningochiedza kumubvisa pasituation. Unoda kuda fodya. So musi iwoyo ndandine waya nanapuwa pastage nekabhodhoro. Bhozi ndakabva kugemdry. Ndakunanga kwaseke kwedu kwachitsvatsvasdale. Ndobva ndapfuura nepabhawa ramukoma muna Abra Nash. Unozva Abra Sim muna Nash manje. Anenge ari mufana wavo futi. This is all family. Yes. Ana Starboy afana wekuti ndekuziva afana mumwe akaenda kuBritain but vari kusenza futi imomo. All right. Saka they are making entertainment it's unsung. All right. But they keep the town going. Pampacho hauna kupindira kuti uone zvinhu izvozvo. Maybe wakaguta. Ndizvozvo. Maybe rungoda doro rungoda panhu pari kuita sei. A watering hole that's still open. All right. Utsvaka panhu unobuda chi
Could you maybe was in not time? Yeah. I don't get time, Papa. I don't get time. I'll be coming from interviewing people on Brother in House. Yes. And then I walk into making people jump while wearing the same suit. Yes. And then I walk into the emotional support for some of the people that I think are the best, but maybe they're in a dark place. But this is just the last stop on my way home because there's a 50-kilometer journey after that. So we don't take that much beer on our way, then we're going home. But the puppet was after a long weekend. Then after Mtari, what else did I do? I don't remember. But I was performing a lot. Yes. Didn't have time to socialize. Me, I'm a single father. I don't get time to meet women. So sometimes I buy beer. Yeah. Yes. Mari. Saka vamwe vanotaura manoma $5. Noma. Ndo mari chacha yezvinhu izvozvozvo. Handiri kugara kuchitungwiza here chibaba. Yes. Munhu chaiye ari kuziva kuti ari kutaura nababa vakagadzira dhanzi rinostripwa. Indatokwanzi basa kaindine 19 years baba wangu. Saka uchitori teenager. Ndatanga kuanaunza pamicrophone ndiri mudiki zvekudaro ndopandikabvawo ndo imwe life yanga isingazivikanwa nende the rest of society. Yes. Kune unsung heroes, So tapinda pabhawa paipa ndobva ndakatanga nekutenga dilution yechihenesi chaicho ndorova neRed Bull, the best of the best, then ndinoisa nemvura handidi ice is I like my Fanta with no ice. Yes, then how the ice? I'm posted on the block like a low life. I like my Fanta with no ice. Ndo zvaitika ipapo. Yes. Inini kana iri sini tsvuku ngatisanyanye kutonhora mwiri. That is a double entendre. It has double meaning. I like my drink without ice in it as well. If the girl look like Fanta, she mustn't be a cold. What is that? What's that? A cold. You can censor that in post, right? Yes. Are we live on ZBC? I know we're not live. All right, hey, no doubt more on my one. But I don't go from God but in two ababansi. Yeah. I like if a girl is a Fanta, she has to be sweet, I like that, Yes. So this is my time to socialize. Was in the pizza bus. Then ndakutora chidoro ndokunwa. Then ndandavunza ndiani DJ yani. Usually ndotuma afana wangu ndishedzero baby ndiani kwa. Anoita imuno wewe. Mu PT mo. PT mama PVT yake varwa iwe. Ndakasvika PVT musiwo yoyo I think wanga ari mvuro. Sa PVT musiwawo vanovhara mvuro. Vanovhara mvuro. Mvura. Whatever. Musiwawo vanovhara muvhuro. Monday is their close day. So ndakasvika pane imwe bar trip side but it's the same establishment. It's the same owner. Isininge yaholisi. Aiwa manje. Pakachinjwa renovation renovate akapa pane panonzi basement futi. Mune mwe bar munonzi muno rules bar munenge mune vasikana so amwe futi mo. Ndakapfeka suit wangu. I know the audacity of Rockford, but this is the truth about me and I don't want to hide my truth. Because I'll keep living like a slave. Yeah. I have to say how it goes. How did it go? Tatapinda mbile. Then ndandina dijani. Pane mwe DJ weimomo. Then tatachora. Tanga aiwa ndandina mfana wangu. Nana DJ Kensa Mensa na Asha 17 Styles. Mfana wangu kumaraini. These are all family. Kana njiti family nduroti I come from a village system. Saka mwana wa bamnini. So I'm with family, and then we go into another place where there's family. Yes. And then now takudzi katane pakati ma blue wire because papa dra school fees. That's main priority. Chikafu chajikwa kumbawo. Papa dra say, anenge ndakaisa imwe mbutsu iwe. Chero kandidonza vhudzi wavungoti ndo mune mari mo. Hanzi munane rasta afanovhura hombe because marasta ase iyoyo anodonzwa vhudzi. Anodonzewa vhudzi. Inini I realized I'm a lover, not a fighter. That's how I've had these dreadlocks for so long,
I'm a lover, you know. I'm a person looking for love, you know. Single father, now he's in the club and he's wearing his jacket. You know, some girls, they come about. Yes. Maybe they're handpicked. Maybe they come about. I don't remember. Yeah. Sapaya mama baby. Tachikora tungo, you know, varungufada yao. Hapana hari. Kuti uenda kupi tukuita sei. Then tatavunzana mashoko manje. Anodiwa panguva iyoyo. Because these people are somebody's mother. Yes. Or somebody's daughters. Yeah. Uda mari. Ndiwo rukuvunza. Zvanzi uda mari. Can 5. That are in the 10. But 10 I see kuti tibva tangomhanya kaameno noitira but ndoda kumbochikora panano. Tichinwa chibhodhoro wamborwa enezere mbana. I know. Aiwa kwete imimi manje. Vasikana ivawo ndinoti mfana because I've had my little sister is a girl. Odomutaura ndane mababy kuti mfana. I think ndo street words ndofunga andikainventa kana anga ariko kudhara ndakasvika ai. Nanzwa kauchiti I'm a lover. A lover anonzi mfana wako kaiwe. Uda uni mukoma. As you own deo. What are you talking about, nigga? Sorry, did I use the N-word? Kunoku Africa doesn't matter. So anyway. So damarigo. 5. Yes. Shedzo shamari yako kati mbono. Adamari 5. Amana ntura ima 10. But ma 10 ndio timbitaka kuchikora and simu hari. Ndiyo watu offer. Ansikumhanya ndambochikora ona kumba kuna kana mukadzi kune vana vangu vari paholiday ndinongosvika kune madhona ari kutambawo ameno video games whatever kids are doing these days, you know, PlayStation. Yeah, you know, and for me it's usually me and music, so this is my time of a break. Saka muda mari ma 5 and 10 ivo vanhu vaya vazosvika papoint yekuti vava vangani but 2, 3. How are they 3 bossing? Do you remember one over dedza mumwe wacho anodedza mumwe kana ini ndamuchivawo because nguva iyi inenge kungofarirana kusiri kuchivana because ona I still am resolving my feelings about that girlfriend. Handisi kuziva kuti ndoita here. You know emotional things are very difficult, but I sing love music. I must get into that emotional part of myself to find the entertainment that shall pay my way. So yes, it is a cycle that has to do with my music. Yes. In order to sing love music, I must feel whether a fake version of love or a temporary version of love. I get it. You understand what I mean? Saka anyway, papa tachikora vandi donzera muneka makakona vakundi freestyle vasikana wamborwa freestyle ne maninja Turtles here baba wangu. Turtle power. Papa in Maninja Turtles rasta vachita nge vari kudhaya chimwe chibad guy rasta vachindifamba rasta. And then this is a bar, so I can't take off my clothes. You understand what I mean? But I feel so good. In my heart, I'm fulfilled. You had the urge to take off your clothes? No, I didn't take off my clothes. You wanted to take off your clothes? No, I don't do those things. No, I had to say, this is a blah bar. I can't take off my clothes. Yeah. So if it was happening somewhere else, you would take in my bedroom? Take you off mean my bedroom, right? Yeah, with those 3 ladies. You seem to be having a problem here. Is it 3 boys? What are you talking about here? Yeah, 3 ladies, but listen, there's no problem, are there is no doubt that I'm a heterosexual. I'm not trying to overstate it. Yes. I have 7 children. Yes. My last born is 8 years old. My firstborn is 22. No, the question is not about sexuality. It's about the number of ladies against ROKI. I had been drinking a bottle of Hennessy. Hennessy does that. Anything can happen. That's how parties happen, dog. That's how they do it in the States. Anything can happen. Everything. But ipapo ndakachikora manje. Yes. Ipapo I'm having feelings about mwana waya. Asi mwana waya anoita sei mwana waya. Then kune vamwe vana vekungo-substitute love mwana waya. My girlfriend that I was. Your girlfriend. Mwana singadi kutaura nezvake ndatozomuramba anobhowa futi. Anyway. Yeah.
anything is happening that time, huh? Yes. But these are, if you can't be with the one you love the one you're with. There's a song that used to be listened to by my mother. If you can't be with the one you love, oh baby, love the one you with. Now, she didn't. My mother was always with my dad. She was like this, but I became that man. If I cannot be with the one I love, I will substitute your love. Kufa kwemjuna kuzuvara kwekambani. I gotta move on. I gotta feed these kids. And if I feed these kids, I need to be okay. Yes. I need to be okay emotionally. Yes. As well, I need to be singing love music about this whole thing that's happening. That's me, man. It's like we sing love music, not hate music. So, pani 3 vaskana. Then chamukona. Then one of vadzingwa. Mukona imomo. Pakama bounce. Avamfarire munhu iye anenge ari kutsonga mazuva iwayo. Because every time that I say it's now going in the past, so andikati zvikuitika kana zvachazoitika. No. Yeah, we are in past tense. Past participle. Even though it's recent. Past participle. No. Anzi nabouncer iwo chimboita chichita zoiswa pamba chikona vatozomusketa muempress uya. Apa empress racho inini rinoti ndebvu mbijana, but something about her is beautiful. I'm looking for personality. Sometimes, huh? Apa ndochine masasi chacho chinoziva zvema-streets. Ndochinonakidza. Pavana, utumwe tachitonyara-nyara mwacho ari very active. Asvika achikonoisa ruoko paflag yeZimbabwe. Tattoo ndere-flag yeZimbabwe. Ndangoti, pana aisa ruoko paflag yeZimbabwe chete. Brandon, wari ne-tattoo re-flag yeZimbabwe? Irere. Muratidzo, muone mamusician ari patriotic. Handisi patriotic. Ndiri symbolic. Ndiri more than devoted. Ndiri part of the framework. Yeah, and so vasikana pane one musikana adzingwa pavasikana aya 2. Pane one kari fast kataura kuti iwe mukomana iwe ndakabvira ndichikuona uri ndiri mudiki. Ndakuwana. Akandiikisa mwana. Pedza ndakuti ngachibve panawo. Ngani munodzoke kumatable tiite tinwe. Ndo pakasvika producer vangu vekudhara DJ Tamuka. Yes. Waizo apa Genesis chachakupera futi. DJ Tamuka obva fire futi chimwe Genesis abudisa $100 Tamuka. Okay. Saka boys rangu rekuchitungwiza rakutoenda kudeni. I still mean because they got jobs and these are young men, young ambitious men. Me, I'm a middle-aged singer or something. Yes, quite well accomplished. Ndori Bojack Horseman. Well accomplished. I'm on a Bojack. Anyway. Saka zvapaya DJ vasvika. DJ vanenge vachida kuweka oneni. Tamuka aigona kufara. Tamuka. Svika mutasemkoro. Yeah, but who's back? What's that? Yeah, mavela mnozati. Ndodori muimbe. Ngari yazo zvino Tamuka enda kuimbe. Saka mchiva muno msamene uchitungwiza. Buzichungwiza is 50 kilometers away. Yes, I know. But Patamuka it's 2 kilometers away. Pa Travel Plaza. Saka panzi mzana maenda kuchitungwiza uyaye ku studio. Mongo imba. This is more of that thing I was talking about in the beginning. The shows are back to back. Now there's a recording. That should happen. That shouldn't have happened, but am I ready? Yeah, I'm ready. I can do it. I can do any time. Aba bandatadza kuimba, but I was ready. Kutotadza kana achitawo. Imagine. Apa kutadza kwako ndokugona kwedu. Tinozvibiga. Yes. Tinozvibiga. No, tinozvikudza. Tinotenda. We thank God as well, you know. Yes. This is just it's nature, it's genetics, it's training. It's not something I'm proud of. It's it's something that's been helping me survive. So, DJ Tamuka va fire with Bodorenes. Skanzi mkoma ya studio. Now, can I bring these girls? Because they're my emotional support. They're supporting my emotions right now. Yes. Skanzi we anavo yuntara. Indakwenda kumane mukadzi. Takatofunda mudzimai wake tiri papawo. Ndasangana nababa asikaenda kati yes mai mazvita. Baba asikaenda. You know what I mean? Mukomana vamhanya kudheni mudzimai wake. Then so mukomana paikudedza it was for work purpose, not about the girls. Aiwa, mukomana I am like, to him he's one of the guys. I can't say I trained him because he trained somewhere else kugweru. But I'm one of the people he sees as his mentors. Yes. Zvimablazi zvake because pakukinako kaikwa pakabuda Oskid ndasa ndina Tamuka. All right. Ndichidya muplate yaanodyira Tamuka kana ndine yangu plate inopa Tamuka.
ndisati ndazobva ndichienda kusouth asati aenda kwajapresa tamukanga ari munhu wekuti naye tatakadai saka yaari kuda mukomana endoita he doesn't even ask the reason why that is because you mentioned about the wife and you also said he actually took his wife home. Probably the wife will be watching. Mother ngari kudhena or something. Because tata naye pa phone. Tata ni mother pa phone. Iye amene kubasa kwa ari kubva. Ari kunwa mother yake ntuzota nono. Basi ndasangana basika iyi. Pamanze yesi basika iyi. Mzee master, boyere. Alright, pariseiko. Ndinaye wegweru. You know, things like that, you know. Akata phone. Afaya bomba. Nesi. Paspaka. Parikutotanga kunyaso spaka manje. Bose mukandwa futi mwe nesi futi iwe doro rimba rinenge chitengeswa $70 kai kana usina usimba unotiza zvekuti manye kuti ita kuti so big up goalers what ane mbiri ninyedu right so DJ vanda kwenda vansia then ma empress aya ndaiswa kumwe mwe 1 skate kwa pa maempress ndane 2 then pane 1 kari fast kari kutondida ndakaona kari sweet but tungoita it's kane my childhood memories. It's excessive. You know what we call excessive petting. What's that? Pachirungu excessive petting munhu anenge achikuwainira ukabata doro rako omborisa pasi ombotanga kuti time zvekuti patime iyoyoga pachishona tenchiti ari kunyanya aiwa unongonakirwa kana TV hainakizodaro asekuru panonakidza pano ipapo but ipapo pane dziri kubhutsu futi saka ndikuita yandikuita saka ndakuda kubuda manje because inanzoda kuti ndizova munhu ari kuita prostitution nevanawo. I feel bad saying to someone $5 handei aiwa okay maybe let's pretend you're my girlfriend, all right, for a little bit, because I miss my girlfriend. I miss that love. I miss that companionship. Let's sit. Tell me what's your comment on this song. You know, things like that are very important to my interaction towards my well-being. Saka ningenda chikora na members. Ndo saka rimwe rasketwa tasara tari tu. Panika meka diki kakazopedzera chi ainanzi kuda kuenda kwamuri kuenda. Bozi nati ko ndikakubhukira iyo. Bozi vanenge vasitomborina pekubhuka kana vakabhuka anzive. Nyaya dzacho vasikana nyepa futi. Vana bhuka vakabhuka. Okay, ko ndikakubhukira iteam. Saka kubhuka maybe kana ipopo futi pa police bacho ameno. Waiza. Pesi pane maloja akawanda kuya. Asifana unyanya kuita ngezvenzanza waiza. Pambacho aisiyo ngochifila bed. Ndambokuudza pandofilira bed pekutanga chaipo. Yes, he told me. Madenza akachinja kuita ma-exotic. Yes. Papatangwa imwe industry. Yata tisingafungidzire kuti chabuda. Saka ndini moyo wangu. Nestor used to call me the patron saint of ladies' night. And what does that mean? Alright, saint. Kuti toti every church has its own saint. Pana Saint Paul. Yeah. Saint Augustine. Saint Peter. Saint Peter. I know it's saints. Alright. Yes. Saka pambacho anenge anyini wanzi. Alright. Vana vari kunyanya ngotamba navo uchita sese. Pambacho hausi kuzoita futi iwe mani wewe. Pambacho ndakawandirwa mukuru. Angamunyepere ndemba R&B ndinofarwa nasikana. Angamunyepere aziwo. Pambacho ndingoda inta baranskwana inta. So anyway, asikana yatasara pa2 pane wana ngasketwa. Yeah. Angasingafarwa nemabouncer. Asafarwa nemabouncer anza kutsomwa mbebe chichipati ndaida kunwanga ine tundevzo. Ndetanga ne vibe rechi streets. Yes. Nondifungiza kamunhu kangu kari uku. Okay. Bo. Tichidana ne vanhu autofunga vanhu vavo. Anditi kusubstitute naye. Ndiri baba wemunhu akamuzvarisa here. Ndakatozombomuudza musikana kuti usandipedzere shungu dzababa wakakuzvarisa wangu. Because handisi ivavo. I'm not that man. Yes. So anyway, ngaticontinue nanyaya. Ndauda kubuda meme muri kubhuka toita sei kwasikana. Because waiza. Babanzi alright unobhuka kwacho mudabo asi ngati ndogona kuwedzera imwe 10 kuti musare mani 20. I was balling, yeah. Wow, poor people balling. No, it's poor people balling. I'm trying to feel what rich people feel on a small budget. Do you blame me?
ndodambozivawo zvinofila mheni netumari twangu tushoma itoto. You're not necessarily a poor person. No, handisi mhene zvangu, but not so rich people balling. Handisi mhene zvangu, ndibhodza. Ndinongone tuhuku twangu kune ka village kedu ndi mwana asabhuku waisa. Handisi mhene, handingori vanhu ukoko. So inini ndoda, alright, toita sei, ngatibvei. Saka tisatabva pari kutengwa dilution. Rimwe one empress rara reshungu rara rachindida kubvira riri mudiki rarati ina hangu chi ndasara pano. Then papaita rimwe yellow bone rinenge refu rarine zita ramai wangu ainzi Flora because ndino like anenge mai wangu chamwa zita kwete pa zvito asi she was very kind anonzi Flora then obva ashedza shamwari yake uya anga ambosketwa kunge cedars pabhodhi webeard asi kari sweet kawinze because pane chocolate pane caramel amene kuti munofila sei pama ice cream enyu. So alright, tauda tibude DJ vafona amkoma muri kangana here kuti mufana kuimba DJ vada zvemaweeks komkoma but mkoma munozwaji ko basa and I can't disappoint this guy. I can't. It's stupid of me disappointing this man. This guy has led to so much of my life going well. I gotta go there. He needs a chorus or whatever. And I'm feeling inspired as well because I've been drinking all this Hennessy. There's all these girls shaking their nyash. The things that, that I went there for. Inspiration. Remember, for me, the biggest high is not sleeping with this woman. Inspiration to make another song. I feel I might birth something with the way these girls is shaking their nyashi. Saka as a musician zvinhu zvaunotoimba zvitori disemind nekuti chichi kuitika mulife mako whether romantically. Saka kana usingade kuimba chinhu gara kuri nevanhu. Pambacho pachabudawo maybe some inspirations. Kuna vanhu vakadaro futi vanoinspire by inini dzimwe nguva indoimba love music. I am not feeling any love. I'm feeling hung up on my last person, so I'm going to see other people. So I must, open up my heart. So apani one kari kuita nkakutsonga. Kakati simbe zvako but kakutsonga. Asi kama kasvika kakanaka kaikapo. Poizi. Tatati saka ndoda kupfuura nepatamuka. Ndinotori nenhamba yake man wandikashandisa. Ndogona kuti kuudza ndokupa nhamba yake opawo zvaakaona. Testimony. Atongoti zvaakaona handiziva hangu izvozvo. Tatasvika pepe. Ndandaenda upstairs. DJ muripiko house manengo asadaira phone kana DJ maybe vaisapo ambogeza kana vari paschool run. But I know he's coming. He did call and say come. Asanga atoma kusenera. Abarabuda. But ndakapfeka zutu. Asi tu vanhu chunato. Tisatabuda ndaudza kupfeka kunge vanhu. Handichade zvokuti mupfeke kunge vanhu vari paarabesque ka. Haisiri nguva yemabasa eusiku. Aiwa ndezvearabesque zvamama vakapfeka zvetumbuka. Pfeka idze kunge vanhu. Saka mumwe wacho angabvisa short uya wetu ninguyo. Obva anobvisa short vadzoka aine miniskirt yanga iruko. Then uya mutsvuku akanopfeka akakumbira trousers. Because we were enjoying each other's company. It was fun being with each other. But uya ambosketwa uya ndanzilaziva kuti acarrier something. Yeah, I must be able to read these things, My emotions are there. I'm all about emotions. She carried something. Yeah, she carries something. She carries something with a bad feeling. Nezvazvaitika. Kuti mandiita sei mandibuka. Muchimbonofara hameno zvamamuchiita. Saka takuya saka ipapo manje akuita kameka kutaura zvetsomutsombo zvoti munhu anenge achitaura fast. Woti utaura naCabe man. Saka udaenda papo patravel paplaza even zvekuro ningochinzwa iri kubackstage. Vibe rachinja akuinfluence. Yeah, iri kudaedza kumisa imwe yacho but hazvina basa. Ndoyega yansandaitisa chi but yambodya tuma $5 tukangotendera patable. So that be 10 iya inambobvira yapromiswa idzodzo. Vanhu vapromiswa i2 remember yambosketwa patamboendeka ka private conversation kedu katiri kuseruko. Yes. Saka akabata inenge yake mutsvuku ya ihastawana. Saka maybe mutsvuku akataura ndahansana hanzive rasta. Tadasvika patamuka. Patamuka ndasvika saka tamuka anenge akavhara mascreen doors ake kana asipo pane screen door. Then panenge reception munofanira kunge mine amene mumwe mukomana anowanzwa kurara imomo.
anobatsira kuchengeta studio unoziva mutowns. Yes. Then tati anogara papaine chair waiza tachiora. Then iyaiya manje iyo yetu ndebvu yabuda mubhawa yabuda yakachaja. Handizivi kuchaja kwayo because murudo, remember zvinhu zviri kuitika murudo king. Sa musikana kana chero akazondidhonza vhudzika andidhonza vhudzi noti anondida wana ndinofanira kutonzwa tsitsi like in some way. So hapana zvimwe zvakamboitika pakati apo dzangu handina kuzorova iwe. So why donzwa vhudzi? Tatapinda murumu, saka murumu mamusiri murumu mtamuka mureception ka mune mwana urarame mukakaningi but hapo ndifunga nemagadhi or something. Then tagara iyaiye bva yachitanga kupinda mood rachitwa chi kwai kukakona mubhawa ratatiri yakutisombonya bhozi munhu maybe arikuda kutsvakawo yake bhozi nyaya yekutsvaka pake. Then inini ndikurisponda zvikunakidza bhozi ndikukatarisa tarisa ruchiva here arume runodhura. Pataurwa uchenjeri bana uchenjeri uhombe ruchiva runodhura. It's costly. Yes. But for me I was relaxing. Handisa ndakwara handisi kukwara. Tichasvika pamwe futi poti uchatoshamisika kuti handisa ndakwara sei. Maizo. And then rimwe racho bhebhi raya ratazotora raya mupane asara uku vatu pombi yaya mapombi ese yaya inonyara ini zita ramai yangu ya poita imwe inonzi Melody ini zita ex-wife yangu yakashaya. Ska all of this is emotional. Maybe I'll be losing my mind. Maybe I'm seeing Melody. Maybe I'm dog, it's crazy. You know? But anyway, tapinda murumu pa reception yatamuka. Uya yakutotanga. Then ini ndakapfeka clover. Then yakapfeka miniskirt irukuchi. Then iri kuramba ichikunyika miniskirt yaya. Kwete ndindakaikunya kasekuru. Indikunyara mustudio matamuka kwakapinda ndichiitwa yandoda kuitwa iyi. Vanacho futi vaoda kuita ngwana tsanga tagti ndasumuka futi kuti aiwa mira kani but mukomana uri kuenda kupi. Aiwa yanzwa chichiwaiza we soft aiwa mukomana yoyo. Then yachinja voice manje yani voice rebas rechiniga. Yani voice ra DJ. Yakuita show me a true guy. Yani voice ra DJ. Yo, you listening to the sounds of the Yeah. Then mukomana uri kuenda kupi. Yeah. Then patozobvunzwa une protection here. Musikana andina protection. Inda ndati aiwa mina ndiri kupharmacy downstairs. All right. Ndontoskanza hauende kuno mukomana iwewe. Chipa mari yedu. Matwende ani mabebe. Because ndandakadhakwa ini Hennessy fitira room. But Hennessy I think in normal state yangu. Pamba chazitombooneko ndakadhakwa. Pamwe zvinooneka kune vanonyasondiziva chaicho. Then musikana uroenda wapi mukomana iwewe. Aiwa matwendi waya haite istauda ma50. Then imwe yacho yakanyarara ingotarisa. Maybe vaagree. Handizive unazva handikazodismiss these women, they could have been in league. Yes. Akuda 50 yei futi. Waiza. Then ipapo pane ka 100 kachinjwa kuita ma 10 kanenge kane yabhadhwa kebhe ranchaziva. But panzi chibhadhara munin'ina wangu. Chipa munin'ina wangu mari wo. Saka yanibata vhudzi waiza. Saka iyo skate uramba ichikunyika. Kuzasi uku hakuna chini. Shondo dzapinda mugobera. Yes. Saka inini pane zvikuitika zvese handisi kunzwa kunge ndikurwa nemunhu ari kundiataka zvefight. Because ndingoona still muri murudo. Because ipo ona pakaratidzwa kanyashi. Paradzwa zverudo kaizvi. Saka plus inini handichakwanisa kuti ndiite ndichidzorera kudaro. Madays andaidzorera ndambodzorera popo. Andita iyo yokundiprovoka popo my first wife because I loved that woman. So I didn't care if I went to jail. I don't love this woman. I just met her, you know.
Then I'm snapping back to my senses. Hennessy kuti achipera musoro. Ndakuona kuti achapwanya chiscreen ndo chatamuka chigirazi chachamira ndimudhonze chibuda. Obva atsika bhutsu. Kutonge monya wambotsikwa gumbo. Kuti aiwa mire. Wakatsikwa bhutsu nemadzimai. Ndakatsikwa Versace. Aiwa ndakadhaiwa. But munhu one. Imwe yacho yanga yachikora. Imwe yacho yakatanga kutochema. Waifila kunge kudhaiwa nemukadzi here kana kuti? Aiwa ndaiziva ndokurwa nemukadzi. Because anga asingadai. Akabata looks. Amana ndorohwa nevakadzi nini kakawanda. Mazuvano I'm a saint these days. I've made the idiosyncratic prophet Java. All I can just do is give them love. You learn to forgive. But unorohwerwe nevakadzi. Maybe karma. Waimborohwa vakadzi. Ndine 5 years tiri kuprimary. Didn't you hear a girl? Yeah, ndakamborohwa ndiri grade 4. Inini manje mira uchona inini. Inini my older sister. There's me. Then there's my little sister. So obviously I grew up with only girl siblings. Yeah, I was fighting with boys at school, but fighting comes off having problems at home. But with your sisters, you're always competing. So sometimes you can tell that this woman is lying. Because you have people like at home, not who are liars, but you have an experience of being with a girl. You know? Saka akatanga kundizvuzvudza ya baby ya. Yada kuti dzoke manje muka office keke. Uroenda kupi? Uroenda kupi? We am at 32. We am at 32. Ndo voice yanga yakushandisa. Iwe rasta ndinaro ka clip kiracho. Ndakazoti ndaona ndamamisiwa ka. Ndandati kune mwe munhu. Sorry. I know, it's crazy. Ukwanduza ndononzi kuseka namo ngerugare. So it's just oromamiswa futi. Tinorohwa chamwara atorohwa nevakadzisa hazvinoitika chamwara indomamisiwa. No, ndiri kuseka namo ngerugare sinyaya yari kutaura. I'm a lover, not a fighter. You know, I'll let you beat me because I still want to love you. And women, they take advantage of lovers. Right? They take advantage of lovers. Yeah. So she says she wants 50. And Dama 50-50. So now they want the 30. Vakapere reason why they were increasing the price. No, muna hasivyesi vakachinkrisa the price. Pane yedu iyi. But ndo maitiro avo ukabatwa nevanhu two, whether mbavha, whether mapurisa, whether mahure, whether ichi pane wana ndingatanga kunzwisa, wana chikuomesera. But they would be in league. Yes. Papa a good cop, bad cop, people ndofunga king. Yeah. But imwe changa yachikora. Mwacho kana chero wangu ari in league iya inokuzoita kama physical. But ndikuti sezvo usina zvawanga waita. Nansandaro. Do you have an understanding kuti vaikuchargerei? Ipapo uyu ndikuona kunga akadhakwa. Musikana mwacho ashedzwa ambosketwa nemabouncer. Handiti kubhawa amborambizwa nemabouncer eri kuenda kwamwe kwati achinzwa kwa. Saka hanzi anodhakwa. Don't you think that maybe they were charging you for the time you had with them? Because kwavari what they sell is not necessarily the experience, but the time. No, they sell like the experience. You are talking about girls in Los Angeles. I am the one who turned their time into money. I am the one who says, I want us to relax and drink my beer. I'll give you $5 for just sitting at this table and looking pretty and looking like you can give a guy like me a chance. Because sometimes you have to pay for them thing. You know? Maybe I'll be feeling down. I'll be feeling like I have no chance with women. And there's no normal women who are approaching me. All of them, they know my name and they know what I've been through. And even if you tell them situations like this at home, they with every woman. So yeah, the normal girls, they haven't always been my bread and butter since 19 years old. In these instances at Utara. So I see them as people. Anything. And now do you regret to say anything? Inina anguka. Ndichirowa papa. Ndakatarisa muiri wake zvakaita semunhukadzi. Ndakadzamirwa. Why is that? Alright, toti iwo uri kurwambama nemunhu asina kupfeka hembe apa. Ucharwadzwa nembama here. Alright, normal cause inoita kuti usarwadzwe nembama asi uchitofunga kuti munhu inda ari kutambisa. Ndo zvaitika ipapo. Saka ndandapa musikana, pane musikana mwana anosenza pa office pa DJ Tamuka anosenza ku hair salon. Very kind lady. Thank you to that lady, you know. So I took my phone out from my pocket.
wow, this one is pulling me because I don't know. Maybe these girls are going to do a gangbang or whatever. Because they've been noticing how much I'm drinking. Maybe they're not drinking, they're drinking water. Or they are drunk enough to rob me. Or they spiked you. They didn't. They're drunk enough to rob me. They've been gathering the nerve. They've been seeing me throwing all these blue bearers. Yes. And then now they're drunk enough. Vane chiwindi manje. Then pane one inotangisa chiima one ka. Ndo yacho kai. Saka iyo ndikuti kuti haunyari iwe dzikisa kani. Iya ina basa shamwari yakaratidza vanhu handifungi kuti vakatoamboona zvavaona pane munhu iyeye. Akaratidza zvakaita munhu. Biology lesson chaiyo. Apa rundiro chamdhanzu redhanzu musoro achidhonza zvimavhudzi zvazvimavhudzi nawo wangu kana wapa mawani zvinenge zvazvimavhudzi wangu zvinogona kunge zviri zvivhudzi kana twuvhudzi but zvaitwa rwachi chamdhanzu redhanzu redhanzu asika zvinoita mwari. And what was going on in your mind at that time? Aunambofunga kuti ndini Roki a legend. Roki iwewe ina handizvione nemaziso ari kunze kwemiri wangu. Saka handibva ndabudira miri wangu ndoti ndini Roki futseke mani uri kutaura nezvani kwe iwewe ndio unofunga ndini Roki. Ini ndaitofunga kuti mwana wayo ndikamuconvince kupfeka pendi. I still have a chance. Ndokona kumnyengerera. That's who I am. That's who I am. Ndaitoti musofta, ndaitoti akatopfeka banawe. Tibve ipapo, inini ndine mission rangu randataura inini. I'm like that now. Pane ma days after zvinhu zvaitika izvi. Do you still have the same desire? Andatorwa mari ndisina kuwana service. I mean, I'm just saying, I saw her body. I saw the nyash, you know? Yeah, she was beating me. Yeah, she was a little drunk. I mean, Hennessy does that to some girls. Yeah. But listen, she's still desirable to me. Okay, despite the behavior, despite... I love a nice African woman. It's crazy, these things I'm saying. I know, boss. You know, but now... But ndichibva pepe. Andidonza indaba ndamhanya kumapurisa. I ran. Wambosvika mapurisa. Uchidongorora achidzoka uchiscreama. Ndaona maofisa echikadzi in fact. Mama mother so akanga simba so. Ndibatsirei pane mukadzi ari kundimamisa. Mukadzi wako mabeba ndasangana nawo mama anje kani ofisa uyai. Saka ivo manje vava vakatomira pane me detail. Because vari kugadha pamwe zvikanzi aiwa ndogona kupa vanhu vekucentral ofisa ivavo. Ukamboita naro ofisa kani uzokuti aenda kucentral kani. Then ndaenda upstairs ndaotarisa musikana uya ndatamidza foni yangu iya ndipo. Because musikana uya ndakatibata foni ndakatitora footage yezviri kuitika. Ndini ndakabudisa foni ishi. Ndikatitora zvandiri kuitwa panapa nekuti uya achachinja nyaya. You're protecting yourself. Kwakataura ndamurepa. Ndosaka ndansatombode kuningirina. Atoburitsa vegetation panze. Panguva ino imimi sisi torai video uya achindidhonza vhudzi. Sisi vava vakagona vakatora kavidhio achitangu vakawanda. Vachitomutya munhu iye. Because aikwanisa kuataka kuti yapa vanhu ivava vakatadza kubata musikana iye. Pakaita varume vanga vari mbabhashopu vaisakwanisa kumubata. Yeah, plus kana abuditsa izvi ukabata unogoronzwa repa futika. Yes. Saka papari trick munhu abuditsa barbed wire panze. Ukabata unosungwa. Asi ndiye ataka. Boys. Imagine ndine problem. Ndikufunga ndogona kukula down akama. Ndokakula. But ikutoita serious, I'm getting sprained. My neck is hurting. I'm like shit. Ndauda kukabvisa pane magrass matamu kamene. Saka inda kudzika ma steps. Iko kari kutsika gumbo iri. Ndikuita ndikaita sei? Chikawinza kwandiri. Kusvika tadzika ma steps king. Ndakabatwa nevhudzi unge rampo steel skin. What is that? Not that inspired. I'm an artist, boss. I don't turn off the artist. I live the artist. I'm a living work of art. Yes. Papa pakatofungwa song Do ya budere. But this song was done before. It was done yesterday. Well, and that is the inspiration. Well, or maybe I have had relations of
such a type, huh? Before. This is deja vu. This is a commentary on the same reoccurring instance. Do you see it? The way I see it. You are now believing in deja vu. I believe in things happening in cycles. Zvakuitika futi. You know, that those We have been here before. I've been here before. This What girl's goes pulling my hair. What goes around comes around. Zvakuitika futi. Before, it was that other girlfriend that I fired. She was throwing everything at me, rocks, bottles, and whatever. Iye musikana yanga akatsamwa hanzi muri mahure varoki muri mahure. Akasvika paine ladies night. It's a ladies night, obviously. You know what they're doing over there. But I came with you. Waizwa ndo zvakaitika ipapo. Mukadzi yanga akatsamwa mwana wamai. Yes. Saka ini ndakatiza ndikamhanyira kuCentral Police Station. Ndisvika police station ndandaona officer vachengetedzi vemutemo chaiwo. Sometimes, you know, you don't want to be a nigger, right? And be like, oh, thank God it's a cop. But it's true. Mapurisa anobatsira shamwari. Start remembering when I was a child, I wanted to be a cop. Rasta ndedo what? Makapinga, obviously. Wambobata officer kunge this guy is a lifesaver, bro. Yeah. But officer ndokudai muri right me moves. And some mbobata an officer like that, but inini ndakafara ndaona mapurisa. Yeah. Because ndaitwa zvinoshamisa nemusikana. Apa mfoni mangu unozva ndotsvage. Ndotsvaga docket number IR for this. Ndandavhurisa why don't you take a picture of this, my friend? Here, let me put on some shades so I can go side by side with you. Don't docket number iri kids. IRB, public disturbance. Munafambe achirwa indecent exposure plus assault and battery. Well, and it plus convicted. Zevana ngwashidanana. Maybe toti domestic, victim friendly unit. Wiser. I don't exactly know the law, but I've been arrested a few times too. I've been the man on the other side. And this time, finally, I'm the one who's the victim. Ndakambunyikizwa kodzero dzangu semurume. Ndakarovewa ini. Ndakatakiwa nema anonzi male bashers. Vari kumhanya inonzi yekunzei. Feminism. Aiwa. Yep. Feminism, itori right. Yep. Feminism, I've got children who are girls. I want them to be strong. I want strong, powerful women around me to make me better. You want them to be feminist? Not feminists as much. Pane feminism. Feminism yakatopenga. Kune inonzi gynocentric gynocentric conspiracy of I mean, you know, I like to read stupid things. Yes. But ndakafila unge musikana yanga achida kushandisa simba rekuva munhukadzi kundisungisa. Saka chandikwanisa hangu ngodhonzwa hangu vhudzi bo. Iyo maloksa achikroshwa anenge achirwadza iyo. What more achidhonzwa? Right, but achidhonzwa nekuti harisire fake. Yes. Rakaramba kudambuka iwe. Ndosaka zvonzi marasta hamufani kuvhura hombe because aiwa marasta akakroshera musatombovhure hombe dzai rakadai ndingadai ndiri bold by now. I would be looking like saita iyoyo. If I can give advice, yes, I'd have to give an apology first of all. I would like to apologize to all the people that believed in me and they woke up on the morning of the holiday and they happened to see a naked woman in front of them, you know. I'd like to apologize for my participation, but I cannot take all the credit for such beautiful shooting. Nansiri starring, Nandri co-star. Starring, not only Duke Drag. Yes. Aguna steering, midnight steering. Ska move at Satrapir. And this is the steering. But in futi, I'm a lover, not a fire. Yes. Yeah. She's of this life, but I would like to find a way that she can be useful to my life. One ROKI, our interview is on borrowed time. Kuborodel. People who are watching now, know mama troubles of life which you have faced with women. Would they be wrong to say you actually have a problem with women? I don't have a problem with women. What problem am I having now with women? Data saved.
they will be judging you based on other troubles that you have faced with Abajo, women. Abajo. They are Say public records. I mean, please bring them out. Unonzwa kuti ROKI akazofaita nemukadzi kuBig Brother. Mukadzi upi? Oh, the Big Brother. I felt bad. I should have held my emotions at bay. But I don't like unpatriotic. Munhu yainyozesa nyika yandikabva inini wangu ndimwana mucomrade ndakatoudzwa kunzi mhando inobayiwa akatoita lucky zvakaitika paya paya utuke Zimbabwe tiripo tiri kuma South Africa ndotanga kuona kunge iwewe wagarira stove nanhasi handidi kuzvinzwa. Now let's forget about what people think, but you are a father of very beautiful daughters whom I have seen. And I've seen your other daughter. She's doing very, very well. I don't know if you read my podcast. Anoita a lot. Anoita dance. She's gifted. Uya manje. Achikura angane nickname yekunzi the head girl. My first daughter. Why? Because she was head girl at primary. Oh, okay. Plus, amongst my children, she's a disciplinarian. She's a lot like me. Yes. There's things you don't know about me. Because you might think me being here is a fluke, or it's through maybe your grace, but not God's grace, Papa. I'm actually honored to have you here. But yes, it's God's grace, King. It's God's grace. Saka, now continue your question. Thinking kuti iwe ROKI wagodi. My daughters know me more than you know me. Yes. They have seen the fights with their mothers. They support me. Ndangwachitoziva kuti vanhu vanondida kupfuura vanhu vese pavachamenshina ava. Vanhu vandikatotaura navo personally. Vanotoziva zvino izvi. Anokuudza nyaya yacho. Dad is over there because there was a woman fighting him at some studio. All my daughters will tell you this. Vana Rockford vanotoziva we are special. They inherited all this art. My children can draw, dance, sing, what. Sky, ndakambereka. Takanetsa namai vake. Sky ni tari kuWaterfalls muna 2014. Momza icho vasvika ida kutsungisa chichichichi apa tatambonetsana chichichichi. Kandipe mwana ndikati handikuda. Yobve mhanya kupolisi ndandabereka ndatakura mudhoni chijoga kuti chikwe urikuita sei vasvika ichipinda zvikanzi apo sandirova uyu. Vatanga kunyepera kufenda yakavhura bhoza panze ndikarara mukati. Mwana wangu anonzi Sky akaona baba vake zvakaitika ipapo ndati ndi head girl mwana wangu. Ndambobvunzwa nemwe shamwari yangu zvikanzi is there someone you'd like to regret them seeing? Indonyara ndakaonekwa nasabhuku chitsvatsva zvichiitika zvaya bamnini wangu anyamasoka because that's a man I respect. Ndonyara ndakaonekwa ne all these men that I am trying to look up to. But you ain't they used to have scandals. Listen, I can't help. I'm not beautiful. They just like me. I'm talented, I think. But why did they beat you when they like you? Feelings. It was. I would need to be a woman to answer that, but I can't exactly say the nuances of even in primary. A girl. There was a girl in primary. We used to zipa kudeo. Nerudo. No. I invited her. Yes. She's trying to get my attention. Yeah. Yes. So for me, I don't see it kunge ihora dzanga achitaini. Vakadzi unotya here zvinoita vakadzi. Indakaona hora dzinopfuura dzamutaura idzi king. Hapana kana hora mwana yanga ine rudo mumwoyo. Azongotanga kupenga maybe nyaya yekuti vanenge vasina hora after vasikana because they work overnight. Hennessy futi ndokamaka ndikandoblema Hennessy inoshandura vanhu rasta Hennessy ndakaona vanhu vachishanduka kuita mighty morphin. It's morphin time, you know. Uchitaura you really look like you are saying kuti pane nguva yekuti unombodo someone. Pane ndikufanira kutsvaga mukadzi. As manje ndakaudzwa na Prophet Passion. That's my spiritual advisor. Idiosyncratic gafa. Shokuma kopo. As na idiosyncratic mukadzi chacho anobva una Mwari basa. Pambacho usapinde munzvimbo yedu tsvaga pambacho uchaona mukadzi achitobva kunani kuna Mwari. But inini I need to relax. Ndane 8 days ndichiona vasikana vachindiwainira ndisingabvumidzwe kubata.
saka ndichinida kuzotora katime madays ndine girlfriend yangu Yes. tachimbonoita tonodya kasadza toita sei but haisisipo munhu iyoyo ndikutotsvaga munhu iyoyo. You expect me to be married. I think that's what you're trying to say. I'm not married, I'm single. I'm not running by your current morality. Because morality yako futi determined ne-background yako. You're a church person. Time yangu ari kuchechi ndiri mubhawa mutiparari ndatanga kupinda ndine 18 years mukomana. Seiko ndakaimba ndine 17 years ndatiza kumba ndine 16 years. So baba vangu aibhema fodya. Vaidriva Ford Capri. Anga ari musoja. Aifamba nebanga rakakura kudai. Anga nematatu pesa. Saka uchaedza kundionesa chi izvozvo. Aiwa, uchandiedza kundiratidza vanhu vanofanira kurespect. Ndichiziva munhu wandikakura ndichirespect. Ainzi Ebert Chitrata Josphats wainzi antaura. Ndiye munhu wandorespecta yeye. So I feel bad. Baba vangu vaitozombonditsiura kuti aiwa Rockford wawakanganzi. I feel bad when I think about that man. Because he was such a mighty soldier. Even my mother, soft as she was, she was a fighter. These are warriors that have won the war. Masoja. I was raised by soldiers. Yes. Yeah. So, kana kuine vanhu handingatonzwira tsitsi baba vangu. Kune vanhu vanoti believe unozwaka. Hana singambode hama dzangu kuti muone munhu iye akapfeka bananas in pajamas. Iye akatoramba akati hana nyadzi. Akati hana chero akaonekwa asina kupfeka akati chi? Hana nyadzi. Ndazongonzwa kuti hanzi anga achiapologize kwanatamuka. Matome handina kuwabata here. Anobata matome. Yes. Handisiri ine here ndadecida kurohwa zvangu kuti ndinoripota. Ndiwe? Saka izvi pane charge inonzi GBH. Bosi tatonga vanhu vanodanana. Gender based violence. Ndiye andorwa gender based. Andimbunyikidza kodzero dzangu semurume ita hazviko. Ita murume haro ene mukadzi. Ita kana ndokumbirawo please be ignorant. Mukadzi yanga achimbunyikidza kodzero dzangu shamwari. Chero iwo ukada kutaura uchida kuti hasi Roki, uroro ndina ndakapfeka ini. Nanditori nebhota iyo babvarira waistcoat yangu. Saka takuchitaura macrimes pane GBH. Yes. Pane damage to property. Pane defamation. Yeah. Because ndiyanga achindidhonza achida kundiwachisa. Ndoda kuita ka small song kakaimbwa ne one of my spiritual fathers as well. Yes. Mr. Ernest Tangasando. Ndi spiritual papa wangu iwawo. Unzi moyo chenai kunge bere kufudza mbudzi. Moyo wenyu kana uchikwanisa kuchena kusvika pane bere rinotofudza mbudzi ngauchene. Imbudzi ndikamurova chibhagera anofa. Andimurove. I want her beauty. I don't want her feeling bad. Yes, she's feeling a bit bad, but I can't. I have to control my emotions. Because in the end, I would rather us to be friends. At most, yes. I love her personality. I love how brave she is. It's very nice stuff what she was doing before she started pulling my hair, started giving me twists. You understand what I'm saying? Yes. What Roki wakachenere moyo? Ipapo. Ndikuradze video yekuti Roki mane moyo wakachena. Because ndazobvunza mumwe musikana kuti tora zvauri kuona apa. Then iye yaenda kuzim celebs here. Aiwa iye yakatonaka version here. Dai pabuda cheche iyi. Hanta pangu achiradza munhu wese. Engine yenga iri panze. Achiramba chamwari kupfeka munhu iye. Undiblema kuti munhu aramba kupfeka. Wakuda kundishwapura neshamhu nekuti munhu wauri kunakirwa nekutarisa garo rake aramba kupfeka. Ya fault yangu. Hatombori papiro yangu. Yo, that's not my dancer. What are you saying? You want me to pick up blame for things I don't know about? I was the victim. I've got a docket that proves it. And I'm thinking of putting more charges on top. Yeah, she did what she did. She broke the law. Panotorine docket. According to the laws of Zimbabwe, she what? She broke the law. Indecent exposure. Yeah. Indanchedza kuavoida kuti ti vanhu vesuli station asi vanhu vesuli station. Ndosaka takasangana tikamboita friendly drinking as playmates. Hapana kubhadhira munhu kuti katore short time. Pakanzi be a friend that hangs with me. So no, I wasn't breaking the law. So no, I didn't do anything. I'm a single father. I work very hard. I pay my school fees. I pay my taxes. Yeah. I'm a law-abiding citizen. And I don't break the law. Yes. I break the law. In the end, she's regretful. That's not the end. Zvakaita papa indri baba vevana vasikana vanotonditadzira vari vasikana. So I know women's personality.
Maybe she was drunk, maybe she was wrong that day, but she didn't mean any harm. She didn't mean any harm. So you are not going to proceed in pressing my Chinese. I mean, because patasangana vanhu vatachiwirirana waiza kusungisa munhu kunenge unotondiremera wenini. I'm a lover, I'm not a fighter. I just want to chill. Maybe if she gives me an apology, a public apology, if she says, I'm sorry, Rock, what I did there, I was drunk. Because she was wrong. Pane imwe inonzani? Defamation. Tichita zvotachita tiri mukati. Inda kuda kutiza. Because ndati ndoda kunotora maybe maraba. Kana maybe ndoda kuenda ku-ATM kunotora yako. Then you watozobuda engine panze. Iwe unoza biology yemunhukadzi. Kana uri munhu ari straight seni so. Uchiiona so unovhunduka kuti because achisi chinhu chatinoona every day rasta. Pana mwana anotana mhofu hanzi anogona kutarisa skate iri pawaya achitaridza kuti munei. Imagine hanzi kutarisa skate iri pawaya rapachena uda kundidii. Ndozvibata ngoti asi zvaitwa pano. Zvikukutu zvavaita amai. Asi still ndofanira kuwana futi moyo wekuti ndiite sei ndizive kuti anotadza mufana. Inini ndiri munhu anotadza kakawanda. Ndakatadza kakawanda kupfuura apa musi uyu hapana chandikatadza manje. Uri correct musi uyu? Musi uyu ndakatopfeka sutu yakabvarurwa. Iyoyo damage to property because ndapuwa sutu iyoyo kujanjam pakauya coffee. Inotori nerisiti wangu. Unzwa zvandikutaura? Saka ndini ndandiri right. Saka my man, ndainyorwa newspaper inini. Indaifamba ndichisekwa nevana vadiki kudai. This is what is internet. Indanyorwa pabepa. I was written on wood. Yeah, the sheet of paper. Then they'll put your picture. Then people who can't read would look at you in the morning. So, on Facebook, this is about people who can go online. My reputation was damaged by a more damaging set of events before. Nothing they can do can damage me mentally either. Because I've already been damaged. I like the fixer-upper. Do you know what the fixer-upper is? What is that? Ona chimsikana chako chinenge chimscraper, wachitora, wachigezesa, wachibika. Chinosara chine loyalty kunani. I like girls vasiri perfect. Chandinobatanza ndega. Saka I wasn't thinking she'd change in a second. No, ndotoziva kuti she's damaged goods. The victim actually has a docket and he has to choose whether he's going to proceed with this because this was about kufara nevanu, takachila. I don't mean any harm on people's children. I'll even use my own money so they're happy. Because if I see people happy, maybe I'll come up with inspiration. I'm always chasing the next big hit. I'm always thinking kuti toimba kuti tifare. Because I see myself as part of everyone. I don't see myself as these celebrities that stay in upper class mountain. My man, I'm a man of the people. Ndonzi Rockford, Josphats, Chitsata, cannot shower. I represent a village full of people. Yeah, my people love me. They know I didn't do anything. Because dai ndakaita chakaipa ndakapfeka dzakaita sei? Dzakachena. Dzingadai dzakachena vanondira but ndakambocheneswa. Kakawanda. Saka apa dzachena here. Hadzina? Nekuti ndazokwanisa kuita sei? Tora video iyoyo. Saka imimi kana mazoona evidence irifanira kuenda kumapurisa. Handisizi celebs. Because evidence yevanhu vanochengetedza mutemo. Pari kuchkorwa mutemo apo. There's a violation of the law. Anditi, saka tora evidence tipechi mapurisa. Nekuti ndinokwadzwa. Hama dzangu vana vangu vakazazona ndakwadzwa ne. Because uyu hanzi chindiita. Ipapo pari kunzi chindiita, pari kunzi chindirova. But she doesn't even know whether she wants me to go like this or like this. You understand what I mean? It's challenging you to do something which ndikarova which is sexual. Anogona kuzonditi akandirepa murume. Saka indoziva kuti ndisina kugumisa chinhu changu. Tarisai, I watch CSI every day, dog. My DNA is nowhere on that woman. Maybe on her lips. Because by the time she did attack, she did get sexual when we got into the studio, the reception.
like I did say. And for me, that was like too much because I respect Tamuka's space too much. I'm here to work. Tamuka has made me some of the biggest hits in my life. Whereas it's been long since I told you I love you. And when you only meet the light when it's burning low. So when I'm in Tamuka's place, kwandiri krawa. Indinonamata manzi. This is my easiest way to talk to God. This is when I feel the divine is talking to I and I. The divine is giving me messages. Saka ndasvika kwatamuka ere. Chero yanga chida mukadzi yairamba kuti iti. Oh, so you are saying you respect Tamuka's place so much. Nezvakaitika ipapo unogona kutongoto, sorry mwangu nezvazaitika. Nanhasi ndoda kutomuripa. Isitiri wave wekumusha isitoripa nemari. Mbozi ndakakanganza chamwari. Alright, so what's the way forward? Andikambokuripai nekuti makaona Zim Celebs. Zim Celebs angatondiripa inini. Unonzwa pane point yangu. Akakuripa in what sense? That's my picture. That's my face. That's an ongoing investigation. I don't like when people worship me. I'm human. Because I'm full of flaws. And if you can see some of my flaws every once in a while, then you start to understand I'm only human. One of my first flaws, panika kanganza. Baby rara skate kwana bounce. Ngada ndakateerera bounce. Baby rara skadiwe rere. But ndakatoona I have like a kamoyo kuti wabuda. Ndakariimbresa tikatopinda mukepu. Ndinotone namba ya Cape Man. Ari kushanda futi idzodzo achipa. Boss Cape Man onaka. Achashanda ari witness yangu nyaya ikaenda kumberi. Zvaakaona achitora vanhu paholisi. Boss Cape Man anga aripo. Kuti afamba netsoka ere kuenda kwatamuka. Saka there was pane yaitoitika pane munhu anga aripo akatoona nechi nemboni dzake idzi. Pachinotorwa bhebhi rakatanga achiramba kupinda. Mota. Para. Papa chimotora kama ka baby. Posta 33 tikusipakwa. Manza amena notarisa yapinda. Ibvadzoka yakachinja hembe. Kazi kuti aita sei kunzi all right. Yobvaenda. I think takaimirira baby yoyo ka 3. Yanga ne beat. Ka baby kedu ketundebva. Indokada musanyanya ublame baby ketundebva. Mababy ndebva akanaka futi. Unongwa kunditadzisa kuzowana. Saka uri kuonera kuti mabounce akatombotoya kubvisa munhu uyu. Then pakatomboitika zvinhu zvakaitika. But ina meno moyo yandikaita I like an underdog. Alright. Because I've always been the underdog. But ndiye akazokutsika ere. Ndiye anga kuzobata. Akandimamisa. Yokutaura word risingatauri. Akandimamisa. Ndakamamisiwa kani. Akanimamisa ndikutotya kuti mapurisa ndikaudza zvakandita anobuda mjeri. Aiwa akandimamisa. Aiwa ndakambonyikidzwa kodzero dzangu dzose. Ndakabatwa nesexually, ndakabatwa huro, ndakabatwa pose panobatwa murume shamwari. Lucky papa ine munhu ane video kuti pasazoite vavengi vari kuedza kutsvaga fault munechi the victim. Mune the victim. Pane inonzi victim blaming. Yes. Stop victim blaming, stop victim shaming. Then pane musikana futi azobuda achiti sorry. Aenda kwatamuka uko. Uri kumuziva? Ndikumuziva. Pane mwe musikana so akada kufanana nemusikana wetu ndebvutu. Alright, maybe ndiye achinja makuseni anenge achena kanenge amunhu normal. Zvikanzi asora mana yaitika paya. Ininika ndichiudzwa nabosi wangu, ndichiudzwa kaivhi natamuka. Akauya akati tiregererewo boys. Pambacho basa kaimsaite moyo wakadaro. Ini ndakatadzirwa ndikasungwa over nothing. Will I be this person? Ndotadzirawo mwana wevanhu. Ogarawo mujeri nenyaya iyoyo. No. Zvakanaka here unondiudzawo mudarazi. Hanzi regererai vanokutadzirai sekuregerera kwamunoita sei? Kwandinoitwa apa inini ndairegerwa kakawanda because ndaitadza. Ndini mutadzi muhombe unozva zvanotaura. Pambacho uri kuona Prophet Passion. Vanhu havaone influence yavo mupenyu hwangu. My man, I was a gangster in Joburg, wasn't I? Ukutotudza. Ndandisiri munhu kapaini. Nandarasika because ini ndakaona kunge ndatadzirwa nemumwe mukadzi. Then mukadzi ainyepa kuti hanzi ndaba mari here ndakaita sei. Pane musikana uyu akandisungisa, aida kundisungisa pandikatizira kuenda kuSouth Africa. Iye musikana iye shamwari angada kusungisa so profound muvezi wangu. Musikana iye newe interview ndikaita naso profound. But zvazviri right zvese zvaitaurwa ipapo akabva azoba mari yachido musasiwa $1.5 million. Obva aratidza ega kuti she's always been the aggressor. So now anyone with information leading to the arrest
of that woman who killed my reputation before. Because ndo pane problem yangu. I'm petty. Ndichadzoka nenyaya yangu. Wakambondwadzisa paya. Ndosaka ndakachengeta docket. Men need to say how they feel, otherwise they're going to go mad. Alright? This is true. Say your feelings. I know kune men don't cry. Ndo inonzi misogynistic posturing. Misogynistic posturing. Don't posture like a man. Murume anochema shamwari. Ndakamamisiwa ini. Ndakachema ini. Ndichimhanya kumapurisa. Ndakachema ini. Ndakabawa ini. Tikudzaba words manyowani. Ndakaro. Yes. Ndakaro. Ko vanobva vati tinenge tichicreate a society of very weak men who would just be trampled upon by ladies. Ko create a society of very enlightened, intelligent men who know the rules. Because pesa apa tachikundwa nemarules. Munhu anga achiti ndirove, twatamurova. Uchifunga kuti ndichasvika kumapurisa nandati handiti ndimurove. Unenge uchisetirwa bait. Bait. Takuda varume vasingabaitike zvechimboko. Because some of us used to actually be men looking for love. We still are. But you need to develop certain skills. If you see your woman starting to go buck wild on you, report, please look into the camera. I know it's hard out there. I know it's hard for a man to say ndarowa nemukadzi. Report, my brother. Unokwadza, mumse uchabewa nebanga. Fair. I've been in those sorts of relationships. So ndiroki kauya hambo vakataura. Mazwana, I'm not like that. I'm not superficial. So ndinonyara kutaura kumapurisa ndamamisiwa. Yes. Indofana kutaura the worst way ka ndadaiwa. Ndafangurwa iwe. Ndafangurwa. Kuti ati charge nayo nyatsotakura the weight that it carries. Anonyatsotsanangura kuti anotika chema. Ndakaiona from my ex anogona kuvhura sheti so ubarara. Mapurisa ubva kuiwa waita sei mukadzi zvaakufenda. Apa maybe she's just got BP or something ubva kunofenda pamberi pawo because anakunzwa ndauda unofenda panofendera mukamba. Yakaitika kwandiri ndikarara mukamba. Yeah. So no, at Chade, no longer should they be this imbalance. No longer should they be these evil women who are using this legislation that's meant to protect real victims. And they turn it around so that they can hurt someone. I'm famous. That's why she wanted to do it. That's why she was trying to hurt me. Because I'm Rocky. Only Rocky can know what it's like being Rocky. Or only this bottle of sweet goodness from France. This cognac from France. Aiwa, Rocky, tada kuenda pa next. Tichiti gaga. Because of our time. You mentioned Prophet Passion Java. And a lot of people would want to know your relationship. Is it your promoter or you have actually a genuine relationship in order to transcend business? Nona murume uya. Murume uya akandibatsira. I'm one of the lost. Msikana anga achindiruva uya. I see myself in her. I see a damaged, confused person who just needs someone who can really tell it's okay, chill. In Zimbabwe, things like therapy and the state of the mind are not seen as real medicine, but pampacho mfana anenge aine pain. Pane muromo wandataura ndikati aunganditiro tsinyo ngebaba wako akunhumburisa. Because haundizive, you just met me 3 hours ago. You probably hate all men. I used to hate women of a certain caliber, but now people are different though. Saka, I believe chinchiripo. Pari kunida time yekuti varume titaurirane. Handarowa nemukadzi shamwari. Sevarume tisinganyare futi. Ndini ndakatobuditsa kavidhiyo rere. Ndandarowa nemukadzi kuti vamwe vechidiki vazive hazvina kunaka zvikuita uyu. Wanzwa. Whether vakadzi whether varume hazvina kunaka. Kana uine simbe right. Toti inini handisi munhu asiri kuda because ina ndisingade kudzosera. Toti ndiri munhu ari kuda kudzorera. Maybe this woman is very strong and she's very tough and I'm a very weak man. Because it happens. Variko macouples akadaro. It's actually better kumbodana nezimusikana zihombe. Unonyanzwa moyo wako kuti mhanya kuti ndo black horse kaiwa. Ita kuti Your goal, that's why I said. Yes. So mina ndikuradze ndakaisa kuma hidden because andikwanise kutomboichengeta munhingirini mumaphotos angu. Iwe ungachengete photo yemunhu adecide kubuda asina kupfeka hembe. No, you can't.
Indochengeta because I need evidence. These women will try and use this thing against me. Yeah. Just like imwe girlfriend yakaenda iyo. Yanga yoda kuti hanzi ndiri kuitadzira lucky ndakarekodha futi. Apa ndarekodha iri audio manje. Ndakamurekodha zvaitaura zvese. Ndikaona mukadzi akuti anga akupenga ndorekodha. We should protect. I have to. I've been in trouble so many times because the story changed tichisvika pakamba. Iye anga asina kupfeka. Chichaitika. Dai pasina kamera chichaitika. ROKI arepa. Wainyura. Zverepuka. Kwete kana zveGBV chachacha. Yes, arepu. Saka zivai mutemo sevarume ndochimwe chinhu chandokwanisa kubatsira vanin'ina vangu ndichikwanisa kuvaona. Alright, unogona kuvaudza varume vakatarisa mukamera tichienda panext. Alright. Boys dzangu, murume anomanipulateka and I know I'm a man. Yeah. It's very easy to manipulate me. Ukandiradza zvandinoda ndinogona. Musikana yanga achitondirovaka but ndakangotarisa nyashi. Ngichimfana chekunaija chodza chipale. Look a big nyashi. Nandakangotarisa magaro ndichirohwa shamwari because I'm only a man. My first instinct is not to fight back, to reproduce. Because all of these are survival instincts if that are hardwired into me as an animal. Manditore video ranacha ritori mahidden rinonyadzisa iwe. Zvanga achita iwe musikana iwe. Ndato pane musikana wepa next door panatamuka atora. Mina ndikuratidzei ka evidence. Ichazobuda mukoti. Awise ka sticky face here pane chinhu. That's not so player but unofana kubuda. Ndakaro. Rockford. Shamwari mahidden babuda isirio. Alright, sorry. Babuda isirio mahidden. Aiwa tino. Aiwa ndo ndikarekodana. No protect. Aiwa ndo incident yanezo ndaichema. Kamurume kakachena ako kakapfeka white akari kurohwa nemukadzi uyu ndini shamwari. I'm a very very weak man. But I understand my strength is in love, not fighting. Chicha aburitsa musikana iye shamwari. Angachida kuti tinzi tamurepa shamwari. Saka varume vese vari papo vatadza kana kumubata unozva. Yes. Vava chichika. Iye akabata vhudzi rangu. Yes. Achishandisa advantage zvinobvumidziwa here. Aiwa ndopandiri kuti chimbotarisa in the camera umbopa varume the message and then kuti tichimuva tipedze mamwe my issues in the next 10 minutes. All right. It's very easy to be emotionally manipulated as a man. Next time you sense a pattern of abuse, stop, report. Stop and report. You don't want to be a victim. Anokukwadza. Imamitonge murutamba. Maybe ajaira kutamba achikurova. Report. Asapota achita izvozvo. Anofana kugara kune muka kujeri uku ndo dzinorwa nevanhu. You talked about the memory of Soldier Love. You did Soldier Love angari mwana wako. RIP comrade Msaka. Yes. Now comrade Msaka, I even get a tear in my eye when I think about Msaka. I'm Msaka. Did you see I wasn't crying about this girl? Yes. I feel nothing. Did you see that? Yes, I saw. I just feel abused. But about Msaka, yeah, my tears came out. Msaka kan. Yeah, Msaka ida vitazeko. As Msaka ka. Don't blame abantu vaimu. We need truth in our lives. As men, we need mental guidance. We need mentors. In Prophet Java, wakandibatsira nekuti kundiverengera Bible chaipo. Ndawana mangu imba gospel now. Kuenda imba gospel na mai wangu ingwani. But urikuona pane point yangu. Murume akabatsira kuti munhu aifana kudzoka kuHarare pangadai pakauya box kana mhuka iri worse than paya. Munhu akazoonekwa navana vangu vakandiona ndiri worse than zvamuri kuona izvi. Nansiri munhu chaiye. Handioni unge ndiri munhu. Vanhu vakadaro handivaoni unge vachiri right. And what do you think kuti ndo zvakazokuendesa through that love? The love of my children. The love of my children. There was so much love around me. Chero Prophet had real love chaipo. Murume akatry unozwa kamhonipa imwe song kuti ndimbe ndikazapedza. I think yakaita 1 year isingapere shamwari chiramba chihaya mabhosvo. Prophet akatry murume. Yes. Zvoti pacho unonaka. Yeah. Palife yangu pakazobuda hitira anokwanisa kuti murume ati ndozvandaida pazvinhu izvi. I'll be happy. He's done the hardest part for me. The hardest part was getting me off those streets. Joburg streets.
East Rand, West Rand, what. Thank you, man of God. And thank you, God. In fact, thank you, God. I was going to die in those places. I was living a very bad life. That ndamborwa nemota, in fact. Kutorwa nemota, yeah. Iwawa uJozi. In uJozi, I see like it's a big city, so there's a lot more nuances. Yeah, that's the word they use these days, nuance. Pani tokawanda tokasiyana. Uchifamba ubva pakona apa uchienda pakona apa. Pani mwantu kutaura kuti isusu tikubhadharisa panapa. Atisive apo. Tipe mari yako. That's Johannesburg, you know? And I lived it not all the time I'd gone to South Africa. I'd always gone on good papers. And this time, because of that lady who wanted to get me arrested, she was calling the cops to find me and everything. I went to South Africa without my documentation okay. And then I had to come back, ndobodindisa. Ndodzokera ku South. Ndakutanga kuyedza kuforma life nyanga because ndadarama ini. And I knew I was innocent. If no one else knew I was innocent, I didn't care. Because ndiri munhu akadaro. Kuti kana usingazivi kuti ndiri bo ndezvako iwo. Ndinosvika ipapo. Waizendara. But now I have to start caring. I'm an adult. Yeah. Mukadzi yakandirasisa shamwari ndakapinda musango asi ndabva ndararama upenyu wakandishandura upenyu kuzodzoka mai vangu ashaya nekushaya kwavo then ndakufanira futi kurecover kusiya zvinhu zvakaipa siya tumwe tunhu twakaita setupi ndandaipa saka wakazotosiya here pasina iwe ufunga kuti dai ndasingasi ndaibuda dama iwo zana nedombo inonge shaya inenge yakabhovhoka mukati ari kwaswera ingokweva sucking the devil's dick, nigga. You know? But I never imagined that. Yeah, them niggas is sucking off Satan's cock, bruh. They're hurting themselves. They've met the devil and they're eating his fucking thing. Yes. So when I came back to Zimbabwe, I had a new mission in mind. I had to change myself. I had to change for better. But sometimes I have to say, isusu tiri generation isina kudya mari. Isusu takadya machunks. Prophet Passion ndo akatopinza pa generation vanonyuwana vanotengerwawo mota. Isusu zvataimba isusu zvaivakisa imba here zvazvo. Ameno munhu akaimba kubvira muna year 2000 kusvika muna year 2010. Kwakuriko vakaita kunge vautsi vegota vanhu vanga vaori nemari nakudhara. Asi zvasingabhadhare. Yes. Zvazvizvi ndikuti chido chako. Saka ipapo ndo pandiri dangerous manje. And how do you feel about vamwe vari kurangarirwawo who were legends at your time vakapisawo at your time vekuti havana kuwanawo zvakawana nguva iyoyo but right now ndova ndikuedza kuti timbodzoka because pamwe pacho hatina paya takadla machunks paya komana pamwe pacho vari kutoona kunge unodza chinhu chinopera tarenda haripere shungu ndo dzinopera unenge wangobhoekana nazvo ndakamboenda kwaya kukandibhowa yeah ndozvikuitika zvazvo we need to bring back all the vanogona you know ndo papa nebrain dzangu like I said I like fixer uppers. I like a good story of an underdog who fights and that's the story of my life. All I see when I see that, I see my life. The underdog who was supposed to fail but didn't. In closing, ndofana kutaura nechirungu noti neshona noti chirungu chinotirasisa. In closing yacho. Hama dzangu ndine urombo. Zvaitika kuseni kwepa holiday musi weholiday. Papa nemwe musikana wandaifamba naye akandinyadzisa akabvisa bhurukwa pamberi pavanhu ubva tanga kutorova inini. Ndini ndakati ndirekodhei musatye ndaitoti ndirekodhei uyu anondisungisa because aitotsvaga yakawanda kupfuura yaaiita but even after ipapo still ndagara panapa anofanira kunzwirwa tsitsi because maybe anga asiri safe maybe akanganzwa neichi anything Yes. Anything is possible. Maybe akwadzwa nekonyaka. Ndine urombo hama dzangu zvekubhawa hazvifanira kunge zvichisvika kumba kuti zvionekwe nevana.
Very sorry, all the kids that ended up watching that, as we blame those that put it in front of you. Because akatora video ndiani. Pane tuma video rawatiratidza rakatorwa Anokuratidza ripa zimcelebs here. Aiwa ndati iri rikabuda zimcelebs. Zimcelebs ndifonere line video rekuti akatora video maybe akatibatsira boss ndikadai takakwadzwa. Aikwanisa kana undirwa nechinhu chinokwadza kuboka. Unozanamborwa nekeni ndikapotsa nadonha ziso. Nemukadzi. Kwete nemufesi. Mafesi dzimwe ane one love. Mufesi achikwatakwa kana achida kubira ari kubira. Kana iri mbavha imbavha. Mufesi hana chinya chinenge chemukadzi. Mukadzi I think maybe she felt rejected by the whole thing. And pane paazoskate kwakubawa. Pane paanzi ngambomira. Zvimwe zvangachita inyaya yekuti asi mundoona kunge ndakashata. Inini kakushata ikako kakaita kakundinakira. Yeah, I like some of that flavor. You know what I mean? And then the last, what would you say kuma artist? Anogona akasangana ora kusangana nema challenges of life. And not only that, but mamwe challenges wambotana nayo kuti vamwe vari kufeka, vamwe vari kudii. Munhu anenge achifight ama silent battles. But achiratidza a picture of someone who's I think pari kunidwa therapy. Therapy vanhu vakabatsirwa ne kushona zvinoita kunge tikupengerana, but madoctor ebrain. Inini manager wangu by bit areketa anga ari psychologist trained. At one point yatai tiri very powerful as a team. Because ainibatsirawo kuona zvimwe zvinhu zvandiri kuona pafungwa kundihila moyo. Then pamwe futi pandisinganidi kutora blame. Because remember, yes, I want to be a good guy and what, but I'm not a saint. Or maybe I'm a saint at ladies' night. Maybe I help those hoes. Maybe they remind me of someone. Maybe one of my baby mamas, I found them in there. Maybe two of them. Yes. You never know what God will give you. This is God's plan, Baba. And remember, Maria Rosa featuring the legendary Aleck Macheso. I will talk about this in details. Inonetsa kuibatanidza nyaya yacho. Chingotererai Maria Rosa panenge nchitaura nyaya yacho zvandikaita ndakaenda ndine mari yaMaria Rosa. Is Maria Rosa this lady or another lady I've had a problem with, or another lady I will have a problem with? Because it's a continual thing, but in the Gnostic way and form of thinking, we will fix it. Panogadziswa babao. Panogadziswa. ROKI, thank you so much for your time. God bless you. Maona drama rekwa gringo. Tepe kunoona isi dingo. Ndinonzi tingo ringo. Dameri dina just so single. But next year album. Fucking amigo. I'm a pizza.